Okay, now I'm going to explain about enzyme based disorders. That means the disorders which are based on enzymes. What are enzyme disorders, based disorders? Okay, let us know about this. A disorder resulting from a deficiency or functional abnormality of an enzyme is known as enzyme based disorders. Okay, for example, newborns are routinely screened for certain enzyme defects such as phenylketonuria and galactosemia, Tay-Sachs disease, maple syrup urine disease, etc. Okay. Now let us discuss about Tay-Sachs disease. Tay-Sachs disease causes a progressive deterioration of nerve cells. That means in certain period the nerve cells may degraded or destructed. Okay, and of mental and physical abilities that begins around 6 months of age. Okay, the disease occurs when harmful quantities of cell membrane components known as gangliosides accumulates in the brain's nerve cells. Disease ఎప్పుడు occur అవుతుందంటే సెల్ మెంబ్రెయిన్ కాంపోనెంట్ యొక్క హార్మ్ఫుల్ క్వాంటిటీస్ ఏంటంటే అవి గ్యాంగ్లియోసైడ్స్ బ్రెయిన్స్ నర్వ్ సెల్లో ఎక్కువ అక్యుములేట్ అయిపోతే అప్పుడు ఆ డిసీజ్ అనేది వస్తుందన్నమాట, టేసాక్స్ డిసీజ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాటల్ జెనెటిక్ డిజార్డర్ అనమాట. It is most commonly occurring in children. It results in progressive destruction of the nervous system. It was caused by the absence of vital enzyme called hexosaminidase A. Hexosaminidase A. Okay. See here, inside the nerve cell, lysosome, hexosaminidase A enzyme ఉంటుందన్నమాట. ఇది ఈ డిసీజ్ వచ్చిందంటే టేసాక్ డిసీజ్ అనేది వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఈ హెక్సో అమైనేస్ అనే ఎంజైమ్ లేనట్టు అనమాట. ఓకే, ఇది GM2 గ్యాంగ్లియోసైడ్. ఓకే, ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు చూడండి. ఓకే, next coming to the point, without hexosaminidase A fatty acid substance GM2 ganglioside accumulate abnormally in the cell. ఇదిగోండి, ఫ్యాటీ యాసిడ్ సబ్స్టెన్స్ GM2 గ్యాంగ్లియోసైడ్ అనేది అబ్నార్మల్గా అక్యుములేట్ అయిపోతుంది అందులోకి, ఆ లైసోజోమ్ అనేది దాంట్లోకి ఇన్ ద సెల్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ నర్వ్ సెల్స్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ cell damage and leads to death. Okay, next, autosomal recessive lipid storage disorder anamata. It also leads to autosomal recessive deep lipid storage disorder. It is high incidence among Ashkenazi Jews, Cajuns, French Canadians. Okay, ఇది ఎక్కడ ఎక్కువ చూస్తామంటే అమాంగ్ Ashkenazi Jews, Cajuns, French Canadians, etc. వాళ్ళలో ఎక్కువ చూస్తాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ హెక్సోసామైనిడేస్ A. దిస్ లీడ్స్ టు అక్యుములేషన్ ఆఫ్ GM2 గ్యాంగ్లియోసైడ్ ఇన్ ద నర్వ్స్. ఓకే, హౌ డస్ టేసాక్స్ ఎఫెక్ట్ యూ? టేసాక్స్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అంటే 1 in every 27 Ashkenazi Jews, Cajuns or French Canadians is a carrier. Okay, 1 in every 50 Irish Americans is a carrier. 1 in every 250 people is a carrier అనమాట. 1 carrier family, క్యారియర్తో ఉన్న ఒక ఫ్యామిలీ. ఓకే, క్రాస్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు మనకి అందులో టూ మెంబర్స్ క్యారియర్స్ వస్తారు, మిగిలిన వాళ్ళు నార్మల్గా ఉంటారు. 2 క్యారియర్స్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నారనుకోండి, అందులో కూడా 2 మెంబర్స్ క్యారియర్స్ వస్తారు, ఒకరు నార్మల్ వస్తారు, ఒకళ్ళేమో ఎఫెక్ట్ అయిపోతారు అనమాట. Let's find a cure. Okay, next coming to the point, genetic carrier for Tay-Sachs disease mother. Okay, ఇది ఇక్కడ నాన్ క్యారియర్ ఫాదర్, ఇక్కడేమో మదర్ క్యారియర్, ఫాదర్ నాన్ క్యారియర్. ఇప్పుడు క్రాసింగ్ జరిగింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫాదర్ నుంచి మదర్ నుంచి ఎలీల్స్ వస్తాయి. ఓకే, అప్పుడు నాన్ క్యారియర్స్ అవుతారు, ఇద్దరేమో జెనెటిక్ క్యారియర్స్ అవుతారు అనమాట. 2 out of 4 క్యారెక్టర్స్ 50%, 4 ఛాన్సెస్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా 2 out of 4 50% అనమాట జెనెటిక్ క్యారియర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద పాయింట్, దిస్ కండిషన్ ఈజ్ ఇన్హెరిటెడ్ ఇన్ అన్ ఆటోజోమల్ రెసిసివ్ ప్యాటర్న్. ఈ కండిషన్ అనేది ఎక్కడ ఇన్హెరిట్ చేశారంటే in an autosomal recessive pattern. Okay, which means both copies of the gene in each cell have
mutations. That means incomplete dominance. The parents of an individual with an autosomal recessive condition each carry one copy of mutated genes. Okay, parents of an individual with an autosomal recessive condition each carry one copy of mutated gene. Okay, but they typically do not show signs and symptoms of the conditions. Next, coming to the point, symptoms of Tay Sachs. Okay, now what are the symptoms of Tay Sachs? Infants initially appear healthy. Starting lo infants అనేవారు హెల్తీగానే ఉంటారు. Symptoms appear not 6 months before birth. From 6 months before ఈ సిమ్టమ్స్ అనేవి కనపడవు. 6 months తర్వాత ఈ సిమ్టమ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. డెవలప్మెంట్ బిగిన్ స్లో. అప్పటి నుంచి డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా స్లో అవుతుంది అనమాట. లాస్ ఆఫ్ మోటార్ స్కిల్స్, మెంటల్ ఫంక్షన్స్, చైల్డ్ బికమ్స్ బ్లైండ్, డెఫ్, పారలైజ్డ్, మెంటల్లీ రిటార్టెడ్ అండ్ నాన్ రెస్పాన్సివ్ అనమాట. అప్పుడు ఆ చైల్డ్ ఏమవుతారంటే బ్లైండ్ అవుతారు, డెఫ్ అనమాట, పారలైజ్డ్, mentally retarded, non responsive. Okay, fatal means in usually by age of 4. Okay, next coming to point, classical diagnosis. The classical diagnosis is appearance of aforementioned symptoms. Okay, ఇది ఎలా అంటే appearance of aforementioned symptoms. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే డయాగ్నోసిస్లో చెర్రీ రెడ్ స్పాట్ ఆన్ ఐస్, లోపల కన్ను మీద చెర్రీ రెడ్ స్పాట్స్ అనేవి వస్తాయి. అది ఎలా ఉంటుందంటే చెర్రీ ఫ్రూట్ లాగానే ఉంటుంది అనమాట. కాజ్డ్ బై లిపిడ్ లాడెన్ గ్యాంగ్లియాన్ సెల్స్. దేని ద్వారా కాజ్ అయిందంటే లిపిడ్ లాడెన్ ganglion cells. Okay, it is largest startle reflex to noise. Okay, before 1970 Tay Sachs could not be diagnosed at birth. 1970 కి ముందు Tay Sachs disease అనేది బై బర్త్ నుంచి అనేది ఐడెంటిఫికేషన్ జరగలేదు, డయాగ్నోస్ చేయటం అనేది జరగలేదు. నెక్స్ట్, క్లాసికల్ టెస్టింగ్. ఇన్ 1969 researchers discovered the biochemical basis for the disease. 1969 లో రీసెర్చర్స్ ఏం చేశారంటే discovered the biochemical basis for the disease. Michael Cabak of JHU created an enzyme assay to test for heterozygotes. Okay, detects individuals with lower levels of hexosaminase A. Okay, it can detect all mutations but with some inconclusive results. Okay, next, coming to the point, classical treatment. There is currently no treatment for Tay Sachs disease. It is supportive treatment. We have to support for treatment. Anti-seizure medicine, ఎటువంటి ఆపరేషన్స్ అనేవి లేదన్నమాట. మెడిసిన్, ఓన్లీ మెడిసిన్ ద్వారానే. ఫీడింగ్ ట్యూబ్, ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ అండ్ హైడ్రేషన్ అనేది ఉండాలన్నమాట వీళ్ళకి. Next, coming to the point, genetic testing. Caused by mutations in both alleles of hexa gene on chromosome 15. It is caused by mutations in both alleles of hexa gene on chromosome 15. Exact location determined in 1990. Polymerase chain reaction tests for actual mutations give definite results but only for non-mutants. Okay, ఈ పీసీఆర్ టెస్ట్స్ అనేవి యాక్చువల్ మ్యూటేషన్స్కి చేస్తారు. అదేం చేస్తుందంటే డెఫినెట్ రిజల్ట్ని ఇస్తుంది, కానీ ఓన్లీ నౌన్ మ్యూటెంట్స్, తెలిసిన మ్యూటెంట్స్లో మాత్రమే. ఓకే, ట్రీట్మెంట్ ఆల్ ఇన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టేజెస్. జీన్ థెరపీ, రీప్లేస్ డిఫెక్టివ్ హెక్సాజీన్స్. డిఫెక్టివ్ హెక్సాజీన్స్ని రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. difficult to transport genes to neurons. ఈ జీన్స్ని న్యూరాన్స్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం కొంచెం టిపికల్ అనమాట. ఎంజైమ్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ బై రీప్లేసింగ్ హెక్సోసామైనేస్ A. Hexosaminase A is too big to pass through the blood-brain barrier. ఈ హెక్సోసామైనేస్ A మనం చూసాం కదా డయాగ్రామ్లో, అది ఇట్ ఈస్ టూ బిగ్ టు పాస్ త్రూ ద బ్లడ్-బ్రెయిన్ బ్యారియర్ ద్వారా పాస్ చేయడం అనేది అది చాలా పెద్దది కదా, కొంచెం టిపికల్ అవుతుంది. ఓకే, న్యూరాన్స్ ఆర్ అనేబుల్ టు టేక్ అప్ హెక్సోసామైనేస్ A because it is too big. ఓకే, నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ద పాయింట్, ప్రివెన్షన్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, prenatal diagnosis, genetic testing by amniocentesis. ఓకే, ఎంబ్రియో స్క్రీనింగ్ చేయొచ్చు, అంటే బిఫోర్ బర్త్ ఎంబ్రియో స్క్రీనింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. టెస్ట్ ఎంబ్రియో ప్రయర్ టు ఇన్ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్, సెలెక్ట్ ఎంబ్రియోస్ వితౌట్ Tay Sachs. Okay, this is the overview of Tay Sachs disease. Now let us discuss about
Phenylketonuria. Okay, phenylketonuria is discovered by a Norwegian physician. Okay, a Norwegian physician, Dr. Folling, in 1934. In Norway, it is termed as Folling's disease. Okay, phenylketonuria is termed as Folling's disease. He discovered it by conducting multiple tests on the urine of the affected individuals. ఈ phenylketonuria disease ని ఎలా డిస్కవర్ చేశారంటే by conducting multiple tests on the urine of the affected individuals. Okay. Next, coming to the point, biochemical abnormalities. Autosomal recessive disorder. It is it has an inability to convert phenyl to tyrosine. Okay, phenylalanine to tyrosine. Deficiency of phenylalanine hydroxylase. It may lead to deficiency of phenylalanine hydroxylase. Deficiency of dihydropteridine reductase. Phenylketonuria is also termed as hyperphenylalaninnemia. Okay, alanine anemia. Next, coming to the point, variants of phenylketonuria. Classic phenylketonuria, maternal phenylketonuria, benign phenylketonuria, or non-phenylketonuria, hyperphenylalaninnemia. Okay. Next, coming to clinical manifestations. Okay, it is a permanent intellectual disability. It may occurs by seizures, delayed in development, lighter skin and hair, eczema. It may lead to eczema, mouse-like or musty odor of urine and in the body. Okay, microcephaly, epilepsy. Epilepsy is a brain disorder, and untreated phenylketonuria sometimes makes the child smell musty. Mousy disorder అన్నారు, మోసీ స్మెల్ అన్నారు కదా, అలాగా స్మెల్ వస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ బికాస్ ద బిల్డప్ ఆఫ్ phenylalanine is in their breath, urine and sweat. Okay, they may also have dry skin, rashes or convulsions. See here, because a child with phenylketonuria lacks the normally functioning enzymes necessary to break down phenylalanine, it accumulates in the blood and body tissues. This excess phenylalanine can prevent normal brain development and result in mental retardation. Okay, boy with untreated phenylketonuria. Next, maternal phenylketonuria. Okay, phenylalanine is a potent tetratogen. Okay, it is a potent tetratogen. Results from a phenylketonuria affected pregnant mother who has stopped diet restriction before conception. Okay, ఇది ఎక్కడ చూస్తారంటే PKU affected pregnant mother who has stopped diet restriction before conception. Okay, exposure of a fetus to high maternal plasma phenylalanine concentration. Next, coming to the point, clinical manifestations. Fetal will have congenital heart disease, intrauterine and postnatal growth retardation, microcephaly, intellectual disabilities. Okay. Next, coming to the point, non-phenylketonuria HPA. That means plasma phenylalanine concentrations consistently above normal. That means what we say, greater than 120 mmol per liter but lower than 1000 mmol per liter when an individual is on a normal diet. Okay, much lower risk for impaired cognitive development in the absence of treatment. Okay, next, coming to the point, treatment. A low protein diet and use of phenylalanine free medical formula. Avoid aspartame, an artificial sweetener that contains phenylalanine. Phenylalanine restricted diet for at least several months prior to conception. Okay, breastfeeding is encouraged along with phenylalanine free medical formula. Okay, children older than 2 years should maintain total amino acid consumption of 2 grams per kg per day, including 25 milligrams tyrosine. Okay, BH4 supplementation compulsory. Okay, oral administration of phenylalanine ammonia lyase is
under investigation. Okay, genetic counseling must be compulsory. Okay, see here, these are the individuals with phenylketonuria are treated with a special diet low which are low in phenylalanine. These are the products. Okay, next coming to the point, see here, less pigmentation of hair we discussed earlier. Now this is the less hair pigmentation. Okay, this is the overview of phenylketonuria disease. Okay, next we are going to discuss about maple syrup urine disease. Okay, how it occurs, how it takes place. Okay, let us discuss about this. Maple syrup urine disease is an inborn error of branched chain keto acid dehydrogenase. It is an inborn error of branched chain keto acid disease. Okay, enzyme complex required for the catabolism of branched chain amino acids such as leucine, valine, and isoleucine. Next, coming to the point, it is a rare metabolic disorder. Okay, it was build up of certain amino acids in the blood and urine that make the urine smell like maple syrup because the sufferer cannot or now only partially break down the hazardous amino acids. Okay, ఏంటంటే ఇది రేర్ మెటబాలిక్ డిసార్డర్ అనమాట. బిల్డప్ ఆఫ్ సర్టెన్ అమైనో యాసిడ్స్ ఇన్ ద బ్లడ్ అండ్ యూరిన్. కొన్ని అమైనో యాసిడ్స్ బ్లడ్లోను యూరిన్లోను బిల్డప్ అవడం వలన ఆ యూరిన్ అనేది స్మెల్ వస్తుంది. ఎలాగంటే మేపుల్ సిరప్. ఎందుకు అంటే సఫరర్ కెనాట్ ఆర్ ఓన్లీ పార్షియల్లీ బ్రేక్ డౌన్. అవి ఈ ఎఫెక్ట్ అయిన పర్సన్ ఉంటారు కదా, ఆ ఎఫెక్ట్ అయిన పర్సన్ ఈ అమైనో యాసిడ్స్ని బ్రేక్ డౌన్ చేయలేవు అనమాట. సో అప్పుడు హజార్డస్ అదే ఏవైతే హార్మ్ఫుల్ అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటాయో అవి బ్రేక్ చేయలేవు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద పాయింట్, ద మ్యూటెంట్ జీన్స్ ఆర్ okay, PCK-DHA, that means 19th chromosome, DHA DHB 6th chromosome, DBT 1st chromosome, and DLD 7th chromosome. Let us discuss about this. Branched chain keto acid dehydrogenase E1 subunit alpha, branched chain keto acid dehydrogenase E1 subunit beta, dihydrolipoamide branched chain transacyclase E2, dihydrolipoamide dehydrogenase. Okay, these are the mutant genes. Okay, next let us discuss about this, how it is caused by a deficiency. Okay, excuse me. MSUD, maple syrup urine deficiency, is caused by a deficiency of the BCKD complex. This catalyzes the carboxylation of alpha keto acids of leucine, isoleucine, and valine to their respective branched chain SL coenzyme A's. Okay, mutations in this complex leads to MSUD. Okay, see here in diagram they have shown 3 of these amino acids are leucine, isoleucine, and valine. See here it is protein. After they are eaten, proteins are broken down into individual amino acids. Okay, see here, then PCKD protein complex idi. That means normally the BCKD protein complex breaks down leucine, isoleucine, and valine. Here people with MSUD have a defective BCKD protein complex, so leucine, isoleucine, and valine buildups here. Types of MSUD: classic MSUD, intermittent, intermediate, time responsive MSUD. Okay, next coming to the point, classic neonatal form. Its enzyme activity is equals to less than 2%. Classic neonatal form is most common and most severe, and it is absent or significant decrease in function of the enzyme branched chain keto acid dehydrogenase, which is needed to break down the branched chain amino acids. Okay, infants don't show symptoms until days 4 to 7 of life. Okay, next coming to the point, intermediate form.
Okay, its enzyme activity is equals to 3 to 30%, and a higher level of enzyme is present than in the classical form, therefore allowing a higher tolerance of leucine. Management is the same in both intermediate and classical forms of MSUD. Okay, next coming to the point, intermediate form. Enzyme activity is equals to 5 to 20%, mild form of MSUD. Greater amount of enzyme activity is present. An affected child will not show symptoms until around 12 to 24 months of age. Okay, symptoms are usually brought on by a surge in protein intake or illness. Okay, next coming to the point, thiamine responsive form. That here enzyme activity is equals to 2 to 40%. It is the most rare form. A child with this form, thiamine responsive form, may take large doses of thiamine to increase their enzyme activity. Okay. Now let us discuss about epidemiology. Epidemiology. Incidence is approximately 1 in 1,85,000 infants worldwide. Higher incidence amongst children from consanguineous relationships. Okay, consanguineous relationships. The rate increases to 1 is to 176 in inbred populations like the Mennonitis single gene mutation. MSUD occurs at the same rate in males and females. Next, coming to the point, inheritance. Autosomal recessive, okay, it develops from inheriting a mutated gene ఫ్రమ్ ఈచ్ పేరెంట్. ఓకే, ఒక మ్యూటేటెడ్ జీన్ని తీసుకుంటుంది, ఒక ప్రతి డెవలప్ చేస్తుంది అనమాట. బోత్ పేరెంట్స్ మస్ట్ బి క్యారియర్స్ ఫర్ ద చైల్డ్ టు గెట్ ఎంఎస్యుడి. ఎంఎస్యుడి డిసీజ్ రావాలంటే ఇద్దరు ఫాదర్ అండ్ మదర్ కూడా క్యారియర్స్ అయి ఉండాలన్నమాట. అండ్ ఓకే, అప్పుడు ఇన్ దిస్ కేస్ దేర్ ఈస్ 25% ఛాన్స్ ఈచ్ చైల్డ్ హ్యాస్ దిస్ డిజార్డర్. ఈ కేసులో 25% ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట, ఈ చైల్డ్ హ్యాస్ దిస్ డిజార్డర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇనిషియల్ సిమ్టమ్స్. Initial symptoms like lethargy, lack of energy, poor appetite, weight loss, weak sucking ability, irritability, high-pitched cry, irregular sleep patterns, maple sugar order in sweat and urine, poor feeding, vomiting, mental health problems, physical retardation, mental retardation, sweet order, much like burnt sugar, etc. Okay, next coming to the point, signs of intermediate and thiamine response. Okay, seizures, sudden uncontrolled electrical disturbances in the brain, neurological deficiencies, developmental delays, feeding problems may take place, poor growth, maple sugar order in sweat and urine. Okay, next coming to the point, diagnosis. Suspect of MSUD results from the characteristic order of maple syrup in the urine. Confirmed diagnosis with abnormal amounts of keto acids and amino acids in the blood and urine. Serum alanine levels may also be depressed. It can be confirmed with an enzyme analysis. Okay, it can be confirmed with an enzyme analysis. Treatment. It must be started as soon as possible. It involves a complex approach to maintain metabolic control. Okay, a special carefully controlled diet is the focus of daily treatment. Synthetic food that strictly controls the amino acids leucine, isoleucine and valine. Okay, next coming to the point, careful monitoring of protein intake. Infant will be given an MSUD formula such as Enfamil or Similac. A liver transplant is an optional treatment. In the past, dialysis was used to cleanse the body. This is no longer used. Okay, genetic counseling recommended for family members. Next coming to the point, with strict dietary compliance and good medical care, children with MSUD can and do lead normal lives. Therapy must be started at the earliest possible age to achieve the best possible outcome. There always remains the risk of brain injury during extended times of elevated leucine levels. Okay, usually fatal within 1 month if left untreated. Okay, this is the overview of MSUD, maple syrup urine disease. Now let us discuss about galactosemia. Okay,
and their symptoms and causes. The metabolism program located within the division of genetics at Boston Children's Hospital. Okay, it has an extensive experience evaluating and treating infants with galactosemia. Our dedicated team of physicians will work with you every step of the way to provide the lifelong care your child needs. Okay. We have provided answers to many commonly asked questions about galactosemia in the following pages. When you meet with our team of doctors, they will be able to explain your child's condition and treatment options fully. Okay, this is the what we say. This is the introduction. Okay, it is. Next, coming to the point, galactosemia. Okay, you no need to write about this. Okay, if they asked you in exam about galactosemia disease, you no need to write about this. This is only about okay, just an introduction. Next, discuss about galactosemia. Galactosemia means galactose in the blood. Okay, galactose which is present in the blood. Babies with this metabolic condition are not able to metabolize a certain type of sugar such as galactose, found primarily in breast milk, cow's milk and dairy products. Okay, babies with this metabolic condition are not able to metabolize certain type of sugars found primarily in breast milk, cow milk and dairy products. When galactose cannot be broken down and digested, it builds up in the tissues and blood in large amounts. Galactose అనేది breakdown అవ్వలేనప్పుడు డైజెస్ట్ అవ్వలేనప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే it builds up the tissues and blood in large amounts. Its byproducts also build up in large amounts. Because they are poisonous for the body, galactosemia may be life-threatening if not treated right way. Galactosemia may be life-threatening if not treated right way. 3 types of galactosemia have been identified. They are caused by a mutation in the GALT1 and GALT genes. These 3 genes are responsible for making all of the enzymes that are essential for breakdown galactose. Okay, almost all of the patients with galactosemia have the classic or life-threatening form of the disease due to severe GALT deficiency. Okay, almost all of the patients ఎవరైతే ఉన్నారో galactosemia తో సఫర్ అయిన వాళ్ళకి క్లాసిక్ అండ్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డిసీజ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకంటే డ్యూ టు సివియర్ గ్యాల్ట్ డెఫిషియన్సీ వలన. Okay, next coming to the point, for the purposes of this web page, for the purposes of this web page, మనం ఓకే ఈ మ్యాటర్ మనం తీసుకున్న దగ్గర నుంచి ఓకే ఇన్ఫర్మేషన్ క్లాసిక్ galactosemia అనేది మోస్ట్ కామన్ టైప్ ఆఫ్ galactosemia that results from mutations in the GALT gene. Okay, the variant Duarte galactosemia, a much milder form of galactosemia, also involves a mutation in the GALT gene, whereas classic galactosemia completely prevents the normal processing of galactose. The Duarte variant only reduces enzyme activity by approximately 75% but not by 100% as in classic galactosemia. Children with Duarte galactosemia usually do not have serious health effects and may or may not need treatment. Okay, ఈ చిల్డ్రన్ ఎవరైతే ఉన్నారో డ్యూarte galactosemia తో సఫర్ అయిన వాళ్ళకి సీరియస్ హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఉండవు, ట్రీట్మెంట్ కూడా అక్కర్లేదన్నమాట. ఓకే, అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిక్ galactosemia ఫార్ రేరర్ దట్ ఆర్ నాట్ డిస్కస్డ్ హియర్ ఇంక్లూడ్. ఓకే, galactosemia type 2 caused by the results from the mutations in the GALT1 gene. Okay, galactosemia type 2 caused by results from mutations in the GALT
one gene. Okay, galactosemia type 3 caused by mutations in the Gale gene. Next, coming to the point causes, how it is caused. Okay, classic galactosemia occurs when an enzyme called galactose 1-phosphate uridyl transferase is missing or not functional. Classic galactosemia occurs when an enzyme called galactose 1-phosphate uridyl transferase is missing or not functional. This liver enzyme is responsible for breaking down galactose, a sugar byproduct of lactose found in breast milk, cow milk, and other dairy foods, into glucose. When galactose cannot be changed to glucose, it as well as its byproducts such as galactose 1-phosphate builds up in tissues and blood and affects many parts of the body. This hereditary condition is passed from parent to child as an autosomal recessive disease. This means that a child needs to inherit 2 copies of defective gene, one from each parent, in order to have the disease. Okay, this hereditary condition is passed from parent to child. ఈ galactosemia అనే డిసీజ్ అనేది పేరెంట్ నుంచి చైల్డ్ కి పాస్ అవుతుంది. ఎలాగంటే యాజ్ అన్ ఆటోసోమల్ రెసిసివ్ డిసీజ్ కింద. దిస్ మీన్స్ ఆ చైల్డ్ నీడ్స్ టు ఇన్హెరిట్ 2 copies ఆఫ్ ద డిఫెక్టివ్ జీన్, వన్ ఫ్రమ్ ఈచ్ పేరెంట్. ఒక్కొక్క కాపీ ఒక్కొక్క పేరెంట్ నుంచి, అంటే మదర్ నుంచి ఒక కాపీ, ఫాదర్ నుంచి ఒక కాపీ అనమాట, ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ ద డిసీజ్. ఓకే, next, coming to the point, signs and symptoms. A baby may develop signs of galactosemia within the first few days of life if the consumed lactose found in breast milk or baby formula. Okay, baby may develop signs of galactosemia within the first few days of life, by birth anamata, if the consumed lactose found in breast milk or baby formula. These initial signs include refusal to eat, spitting up or vomiting, yellowing of the skin, jaundice, lethargy, cataracts. Okay, even if children receive treatment at an early age, delays in learning and development as well as speech defects are common. Okay, excuse me. The specific issues and level of delay varies from child to child but may include learning disabilities, neurological impairments. Okay, learning disabilities means delay in language acquisition, అంటే వాళ్ళు మాట్లాడటం అనేది చాలా లేట్ అవుతుంది అనమాట, వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడం అనేది కూడా లేట్ అవుతుంది. ప్రాబ్లమ్స్ విత్ స్పీచ్ ఆర్ కామన్. మెజారిటీ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ with classic galactosemia have speech disorders, difficulty with fine and gross motor skills, difficulty with math and reading. Okay, these are the learning disabilities. Neurological impairments are problems with gait, balance, fine motor tremors, affecting a minority of children and adults. Inability to coordinate voluntary movements, that means ataxia, involuntary muscle contractions, tremors, inaccurate estimation of distance during muscular activity, that is nothing but dysmetria. Next, coming to the point, ovarian failure. Almost all females with severe or classic galactosemia, ఫీమేల్స్లో సివియర్గా కానీ నార్మల్గా ఉంటే galactosemia డిజార్డర్ అనేది develop into premature ovarian insufficiency. Okay, although the exact cause is not known, దీనికి ఎగ్జాక్ట్ రీజన్ అనేది తెలీదు, కానీ ఇట్ ఈస్ బిలీవ్డ్ దట్ galactose or its byproduct may be toxic to the ovaries. ఈ galactose కానీ దాని యొక్క byproduct అనేది ఓవరీస్కి టాక్సిక్ అనమాట. ఓకే, most females are unable to have children as a result of this premature loss of ovarian function. Mostly females are unable to have children because of premature loss of ovarian function, which resembles early menopause. Okay, this is the overview of galactosemia and enzyme based disorders. Okay, thank you.